Hello everybody. So all my dear 9th class students ఎలా ఉన్నారు అందరూ? So today as already said 9th class వాళ్ళకి Saturday biology class ఉంటుంది. Actually ఈ రోజు one marathon was planned for 10th class but due to some reason అది cancel చేయాలి వచ్చింది and 10th class marathon Hindi Telugu marathon will be tomorrow. Okay, so రేపు ఉంటుంది. సరే, సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? And good evening everybody. Good evening. So last week, okay, last Sunday, we have completed the fundamental unit of life or the cell, okay, cell or fundamental unit of life lo first part 1 we have completed, okay. So today we will do the second part, ante cell organelles anni kudanu manam cover cheseddam. But before that there is something important. అది ఏంటంటే మన విజయం బ్యాచ్ లో, ఓకే, సో మన ఛానల్లో వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 లో ఒక విజయం బ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ విజయం బ్యాచ్ లో ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద క్లాసెస్, ఓకే. 10th క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కోసం కావాల్సిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్, అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్, ఓకే, పీడిఎఫ్స్, నోట్స్, గెస్ట్ పేపర్స్, ఈ బుక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో స్పెషల్ ఏంటి, ఇప్పుడు విజయం బ్యాచ్ ప్రైస్ వాస్ earlier it was 2599 but now Vijayam batch price is 2199 మాత్రమే, ఓకే. సో టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ దిస్ ప్రైస్ డ్రాప్. రేపటి నుంచి మళ్ళీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎవరెవరు ఇంకా ఎన్రోల్మెంట్ చేయలేరు, కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ విజయం బ్యాచ్ ఏపీ అండ్ విజయం బ్యాచ్ టిఎస్. దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఎన్రోల్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు, ఓకే. అండర్స్టూడ్? దెన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మన ఛానల్లో వీ హ్యావ్ వేదాంతులో వీ హ్యావ్ విఎల్సిస్ అంటే వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్. వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ అన్నమాట. సో మీ నియరెస్ట్ సెంటర్ అంటే మీ సిటీలో ఏదైతే నియరెస్ట్ సెంటర్ ఉంటుంది విఎల్సి సెంటర్, అక్కడ వెళ్ళి మీరు విజిట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ గివ్ అ ఫ్రీ విజిట్, ఓకే, నో చార్జెస్ అట్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఆ ఫ్రీ విజిట్ తో మీరు లైక్ యూ కెన్ జాయిన్, మీ ఇష్టం అది, ఓకే. అడ్మిషన్ తీసుకుంటారా లేదా అది తర్వాత విషయం, కానీ ఒకసారి అక్కడ వెళ్ళి మాట్లాడండి, ఓకే. ఎంక్వైరీ ఏమైనా ఉంటే చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ మీరు ఈ ఎంక్వైరీ నంబర్ మీద కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు, లేకపోతే సిటీ వైజ్ నంబర్స్ కింద స్క్రోల్ అవుతుందా ఆ నంబర్ కి కూడా మీరు కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు, ఓకే. ఎస్, అండ్ సెంటర్స్ మనకు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ సెంటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ద్వారకా నగర్, అసిల్మెట విశాఖపట్నంలో, విజయవాడలో, దెన్ తిరుపతి, నెల్లూరు, కడప, కర్నూలులో సెంటర్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణలో 3 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్, వరంగల్, ఆదిలాబాద్ అండ్ ఖమ్మంలో కూడా సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఆల్ దీస్ సెంటర్స్ యూ కెన్, మీకు ఏదైతే నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది అక్కడ మీరు విజిట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ ఇస్ నౌ అవైలబుల్ ఆన్ వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ స్నాప్చాట్, ఓకే. ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఆల్ రైట్, నౌ వి విల్ గో టు ద చాప్టర్ అన్నమాట. సో సెల్ చాప్టర్ లాస్ట్ వీక్ మనము హాఫ్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాము and today we will be dealing with the next half, isn't it? So one minute, just oka nimisham nana, just 1 minute. One minute. The PDF is
ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫర్ తెలంగాణ. ఎస్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఓకే రైట్. సో లాస్ట్ సండే సెషన్ మీరు చూస్తే కనుక we discussed about the plant cell and animal cell difference. Okay, plant cell and animal cell మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ ద ప్లాంట్ సెల్. ప్లాంట్ సెల్ అంటే ఏంటి? దీంట్లో ఈ వాక్యూల్ ఏదైతే ఉంటుంది చాలా పెద్దగా ఉంటది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ అ లార్జ్ వాక్యూల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. కానీ యానిమల్ సెల్ లో ఏంటి? యానిమల్ సెల్ లో వాక్యూల్స్ విల్ బి అబ్సెంట్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి వెరీ స్మాల్. ఓకే, సో చిన్న చిన్న వాక్యూల్స్ ఉంటుంది మనకు యానిమల్ సెల్ లో, రైట్? సో ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ లో ఇంకా డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ప్లాంట్ సెల్ లో ప్లాస్టిడ్ ఉంటుంది, యానిమల్ సెల్ లో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ప్లాంట్ సెల్ లో బోత్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ సెల్ వాల్ విల్ బి ప్రెసెంట్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డిఫరెన్సెస్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. వన్స్ యూ గో త్రూ దాట్ అండ్ ట్రై టు understand. Okay, so today we will see the cell organelles anamata. What are the different cell organelles? All right, what are the different cell organelles? So we will start with the nucleus. All right, so nucleus first అయితే మనం లాస్ట్ సెషన్ లో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇంకా సెల్ వాల్ గురించి డిస్కస్ చేసేసాం, రైట్? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్ ఓన్లీ యానిమల్ సెల్ లోనే ఉంటుంది. కానీ ప్లాంట్ సెల్ లో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్లస్ సెల్ వాల్ బోత్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇంకా సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ is made up of dash. All the 9th class students, come on, tell me, cell wall is made up of dash. Ma'am, Ganita Manjari, what is this? Maths textbook and ఓకే. అద్వైత 10th క్లాస్ కి రేపు ఉంది. ఓకే, టుమారో లాంగ్వేజ్ మ్యారథాన్ ఇస్ దేర్. రేపు సండే యూ హ్యావ్ మ్యారథాన్స్, సో బీ ప్రిపేర్డ్, బీ రెడీ. టుమారో యూ హ్యావ్ మ్యారథాన్. ఓకే, హర్షిత, yes, next session for 10th class will be tomorrow 5 o'clock. You have Hindi and Telugu marathon anamata. Okay, how to join? WhatsApp channel మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యూ హ్యావ్ అ లింక్ ఫర్ దాట్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో న్యూక్లియస్ ఇస్ ద కంట్రోల్ సెంటర్. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ న్యూక్లియస్? ఇట్ ఈస్ ద కంట్రోల్ సెంటర్, బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ కూడా అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద కంట్రోల్ రూమ్ ఆఫ్ ద సెల్ అన్నమాట. సో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, వాట్ ఆల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్? ఒక న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, క్రోమోజోమ్స్ దాని లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి, న్యూక్లియోలస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ సెల్, రైట్? ఈ సెల్ సెంటర్ లో మనకు ఏముంటుంది? న్యూక్లియస్. సెల్ సెంటర్ లో ఉండేది మనకు న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ లోపల అగైన్ ఈ న్యూక్లియస్ లోపల దేర్ విల్ బి న్యూక్లియోలస్. ఓకే, న్యూక్లియస్ లోపల ఏముంటది? న్యూక్లియోలస్. న్యూక్లియోలస్ కాకుండా ఇక్కడ దేర్ ఈస్ అ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ ఇస్ న్యూక్లియోప్లాజం. ఇది ఏంటి? దిస్ ఇస్ న్యూక్లియోప్లాజం అన్నమాట. ఓకే, న్యూక్లియోప్లాజం. అండ్ దెన్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియోలస్ దేర్ విల్ బి క్రోమోజోమ్స్. యాక్చువల్లీ ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఎలా ఉంటది అంటే ఒక కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ క్రోమాటిన్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఒక క్రోమాటిన్ ఉంటుంది, ఒక కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రోమాటిన్. ఆ క్రోమాటిన్ లో అగైన్ దేర్ విల్ బి క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సో బేసికలీ న్యూక్లియస్ లోపల ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సెల్, దాని లోపల ఏదైతే న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ విల్ హ్యావ్ క్రోమాటిన్, క్రోమాటిన్ విల్ హ్యావ్ క్రోమోజోమ్స్, రైట్? క్రోమోజోమ్స్ లో there are some band like structure which is called DNA. DNA will have genes. So you can just imagine how compactly arranged is the nucleus. Okay, so nucleus లోపల genetic material అనేది ఉంటుంది. ఏదైతే మన పేరెంట్స్ నుంచి అంటే మనకు ఆర్ పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే పాస్ అవ్వాలంటే ఇదే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో న్యూక్లియోప్లాజం తర్వాత ఒక న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ చుట్టూ మీరు ఒకవేళ చూస్తే కనుక, ఓకే, ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఇఫ్ యు సీ, సో దిస్ వన్ ఇస్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. 4 things will be there. One is nucleolus, nucleoplasm, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. ఇంకొకటి ఏంటి? న్యూక్లియర్ పోర్ అన్నమాట. ఏంటి? న్యూక్లియర్ పోర్. న్యూక్లియర్ పోర్ అంటే
ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రెన్ ఉంది కదా, ఆ మెంబ్రెన్ మధ్యలో, ఓకే, ఆ మెంబ్రెన్ మధ్యలో ఇలానే పోర్స్ విల్ బి దేర్. మెంబ్రెన్ మధ్యలో దేర్ విల్ బి పోర్స్. ఓకే, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, లక్కీ, భవ్య, మేఘనా రెడ్డి, బ్యాక్లాగ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా. టుమారో యూ హ్యావ్ బయాలజీ బ్యాక్లాగ్ క్లాసెస్ 8:30కి. సో రేపు ఈవినింగ్ 8:30కి యూ విల్ హ్యావ్ బ్యాక్లాగ్ క్లాసెస్. ఓకే, అంటే 7కి కూడా ఉంది, 6కి కూడా ఉంది, వేరే సబ్జెక్ట్స్. ఒకసారి మీ స్టూడెంట్ డాష్ బోర్డ్ చెక్ చేయండి. బయాలజీ మాత్రం 8:30కి ఉంటుంది. ఓకే, అవును అక్షయ, క్లాస్ 10th వాళ్ళకి హిందీ ఇంకా తెలుగు గ్రామర్ చేస్తా అన్నాను, బట్ దేర్ వాజ్ సమ్ ఎమర్జెన్సీ. సో దానివల్ల అది షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో అది రేపు ఉంటుంది అనమాట. టుమారో యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్. ఓకే, టుమారో 5 o'clock. రేపు 5 PM కి హిందీ ఇంకా తెలుగు మ్యారథాన్ ఉంటుంది 5 to 9 o'clock. సో అందరూ 5 o'clock జాయిన్ అయిపోవాలి. 5 to 9 యూ విల్ హ్యావ్ ద మ్యారథాన్. ఓకే, ఓకే, ఓకే యమున, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ న్యూక్లియస్? న్యూక్లియస్ లో మనకు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్? సో న్యూక్లియస్ లో వీ హ్యావ్ నంబర్ 1 ఏంటంటే మనకు న్యూక్లియోలస్, తర్వాత న్యూక్లియోప్లాజమ్, అండ్ దెన్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్, అండ్ దెన్ న్యూక్లియర్ పోర్. సో 4 things will be there inside the nucleus mainly. ఇవి కాకుండా న్యూక్లియోలస్ లోపల క్రోమోజోమ్స్ కూడా ప్రెసెంట్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ దేర్ విల్ బి వాట్? క్రోమోజోమ్స్. Chromosomes are the genetic material which is carrying the information from one generation to another generation. Okay. Chalo. So next one, din tarvata, if you see parts of nucleus aithe ayipoyindi. Nucleus ni emantaru? Control room. Nucleus is called as control room. It is head of the nucleolus. Head of all, and center lo there will be nucleolus. Okay, so basically there are 4 parts. 4 parts lo emem untundi manaku? First one okate entante nucleolus, nucleus lopala. First of all, nucleus will be in the center. Nucleus lopala nucleolus, and దాని మ్యాట్రిక్స్ ఏమో న్యూక్లియోప్లాజం, అండ్ దాని చుట్టూ మనకు మెంబ్రెన్ ఉంటుంది కదా, అది న్యూక్లియర్ మెంబ్రెన్. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెన్ లో మధ్యలో దేర్ విల్ బి న్యూక్లియర్ పోర్స్. ఓకే, ఓకే మోహన్ కృష్ణ, యువర్ ఫాదర్స్ అకౌంట్. ఓకే, చలో. సో న్యూక్లియస్ అయితే మనకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వై న్యూక్లియస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్? న్యూక్లియస్ ప్రతి ఒక్క సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియస్ అనేది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్? బికాస్ న్యూక్లియస్ ప్లేస్ అ సెంట్రల్ రోల్ ఇన్ సెల్యులర్ రీప్రొడక్షన్. సెల్యులర్ రీప్రొడక్షన్ లో ఒక చాలా సెంట్రల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ద ప్రాసెస్ బై విచ్ అ సింగిల్ సెల్ డివైడ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ 2 cells. అంటే సెల్యులర్ రీప్రొడక్షన్ ఏంటి? ఇప్పుడు 1 cell is dividing into 2 cells. When 1 cell dividing into 2 cells, దాన్ని మనం సెల్యులర్ రీప్రొడక్షన్ అంటాము. సెల్యులర్ రీప్రొడక్షన్ అర్థమైందా? ఒక సింగిల్ సెల్ when it is dividing into 2 cells, we call it as cellular reproduction. So cellular reproduction లో ఏంటంటే the 2 cells which are produced, ఆ 2 cells లో మళ్ళీ న్యూక్లియస్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ బేసికలీ ఏమైతుంది? Suppose this is a cell. Inside the cell there will be nucleus. Okay, inside the cell there is nucleus. So first this nucleus will start dividing. Danni karyokinesis antaru. This nucleus starts dividing. That we call it as karyokinesis. Tarvata emaitadi? Nucleus division tarvata. Okay, so once the nucleus is divided, then ikkada oka notch itla form aitadi, then the cell will divide. Okay, first aithe enti? The nucleus divides, which is karyokinesis. Cell eppudaithe divide aitundi, we call it as cytokinesis. So there is always a difference, karyokinesis inka cytokinesis. Okay,
మోహన్ కృష్ణ లక్కీ డ్రా జూలైలోనే ఉంటది, ఇప్పుడు కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు లక్కీ డ్రా ఉండవు. యాక్చువల్లీ విజయం బ్యాచ్ లో ఒక లక్కీ డ్రా అనేది జరుగుతుంది. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ సర్ప్రైజ్ గా మీకు ఇస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడైతే లేదు, అంటే త్వరగా అయితే మనకు లేదు, అది కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే, చలో. సో న్యూక్లియస్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ a semi-fluid substance called nucleoplasm. ఇప్పుడు సెల్ లో మనకు ఏముంటుంది? సైటోప్లాజం. ఇది న్యూక్లియస్, ఇది సెల్, ఇది ఏంటి? సైటోప్లాజం. సో సెల్ విల్ హ్యావ్ సైటోప్లాజం, అలాగే న్యూక్లియస్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియోప్లాజం. న్యూక్లియస్ లో ఏముంటుంది? న్యూక్లియోప్లాజం. సెల్ లో ఎలా అయితే మనకు సైటోప్లాజం ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లో ఏముంటది? న్యూక్లియోప్లాజం. ఓకే, న్యూక్లియస్ లో ఏముంటుంది? న్యూక్లియోప్లాజం, రైట్? సో న్యూక్లియోప్లాజం కంటైన్స్ అ స్పెరికల్ బాడీ, డార్క్ కలర్ జోన్. ఈ స్పెరికల్ బాడీ ఏమో డార్క్ కలర్ జోన్ ఇది. ఓకే, అండ్ దాని లోపల ఉండేది మనకు న్యూక్లియోలస్. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దేర్ ఈస్ అ న్యూక్లియస్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ దేర్ విల్ బి న్యూక్లియోలస్, and that nucleolus will have chromosomes, genetic material. Okay, ma'am, send us in telegram reported series reported speech practice questions. 9th class students, yes, Mohan Krishna, I will send that. So okay, Rishabh Gaming, yes, I remember you. Santosh, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఒక క్లాస్ జరిగింది కదా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ది. సో ఎవ్రీ థర్స్డే వీ విల్ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ అప్కమింగ్ థర్స్డే కూడా మనకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో దట్ ఈస్ టు బి అటెండెడ్ బై బోత్ 9th and 10th క్లాస్. బోత్ 9th and 10th క్లాస్ ఇద్దరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సెషన్స్ ని అటెండ్ అవ్వచ్చు అన్నమాట. ఓకే మ్యామ్, నెక్స్ట్ లెసన్ టిష్యూస్ కి ఉంది. ఎస్ నాన్న, టిష్యూ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, టిష్యూ ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది 2-3 క్లాసెస్ లో, అండ్ దాని మీద ఒక రికార్డెడ్ షార్ట్ కూడా, 1 షార్ట్ కూడా నేను ఇస్తాను. ఓకే, గాట్ ఇట్ నౌ. సో ఎప్పుడైతే మనము సెల్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో, సెల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు 3 things we come across. One is cytoplasm, one is protoplasm, and in that we just saw nucleoplasm. Okay, so nucleoplasm అంటే వెరీ సింపుల్. న్యూక్లియస్ ఇవి చూడండి, దిస్ ఇస్ ద సెల్. ఇన్సైడ్ ద సెల్ దిస్ ఇస్ సైటోప్లాజం. ఇది ఏంటి? సెల్ లోపల మనకు ఏదైతే ఉంటుంది అది సైటోప్లాజం. అండ్ సెంటర్ లో దేర్ విల్ బి న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ లోపల ఏదైతే స్పేస్ ఉంది అది ఏమో న్యూక్లియోప్లాజం. అది ఏంటి? న్యూక్లియోప్లాజం. అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రోటోప్లాజం? సైటోప్లాజం, న్యూక్లియోప్లాజం మనకు అర్థమైంది. అయితే ప్రోటోప్లాజం ఏంటి? అక్షర బ్యాక్లాగ్ ఉంది, రేపు ఉంది కదా బ్యాక్లాగ్ క్లాసెస్. ఓకే, యమున ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చెప్తారు మన ఛానల్లో. గాయత్రి మ్యామ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చెప్తారు, బయాలజీ నేను చెప్తాను. ఓకే, హిందీ ఇంగ్లీష్ లో కూడా నేనే హెల్ప్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. టేక్ ఓకే మోహన్ కృష్ణ. మ్యామ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ one nucleus and another nucleus ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది? ఓకే, ఆ ఫ్యూషన్ జరిగినప్పుడు మనకు ఫర్టిలైజేషన్ అనేది అవుతుంది. ఓకే మ్యామ్, న్యూక్లియోప్లాజం ప్లస్ సైటోప్లాజం ఇస్ ప్రోటోప్లాజం. నో, ప్లస్ కాదు. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ న్యూక్లియస్, సి న్యూక్లియస్, సైటోప్లాజం, ఇది ఏమో న్యూక్లియస్. సో సైటోప్లాజం న్యూక్లియస్ కాకుండా మనకు ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది అది సైటోప్లాజం. ప్రోటోప్లాజం ఏంటి? కంప్లీట్ పార్ట్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఎస్, యూ సెడ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ, అరుణ్ కుమార్. ఓకే, మండే యూ హ్యావ్ బయాలజీ ఎగ్జామ్, జాన్వి. అయితే ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ చాప్టర్ మీద నేను ఒక 1 షాట్ కూడా చేశాను. ఆ 1 షాట్ వీడియో కూడా మీరు చూడండి, చాలా యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు మనం న్యూక్లియస్ మాట్లాడుతున్నాము కాబట్టి బ్యాక్టీరియల్ సెల్లో ఏదైతే మనకు బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కదా,
బ్యాక్టీరియల్ సెల్లో నో స్పెసిఫిక్ న్యూక్లియస్ విల్ బి దేర్. Bacteria is one such cell in which nucleus will not be there, but it has got DNA. Okay, so but it has got DNA. Bacterial cell lo nucleus unda ledu కానీ DNA ఉంది. న్యూక్లియస్ లేకపోతే DNA ఎట్లా ఉంటది? ఉంటుంది. సో న్యూక్లియస్ కాకుండా DNA is there. If DNA is present without nucleus, ఒకవేళ any cell లో if you see that DNA is present without the nucleus, such a DNA we call it as, such thing we call it as nucleoid. Okay, so మనం ఇందాకే న్యూక్లియస్ గురించి మాట్లాడినాము. సో న్యూక్లియస్ ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ సెల్ లో న్యూక్లియస్ will not be there. Okay, nucleus is not there but DNA will be there. And itlanti cell which is without where the DNA is without the nucleus, DNA is present but nucleus is absent. Okay, without any particular nucleus, if DNA is present, then we call it as nucleoid. What we call it as? Nucleoid. Okay, అవునవును కరెక్ట్. ఆర్బిసి, అవును ఆర్బిసి కూడా, ఆర్బిసిలో మొత్తానికి న్యూక్లియసే ఉండవు. కానీ బ్యాక్టీరియాలో ఏంటంటే న్యూక్లియస్ ఉండవు కానీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు డిఎన్ఏ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ఉంటుంది? సి ఐ విల్ టెల్ యూ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ డిఎన్ఏ ప్రెసెంట్. ఇది సెల్ అనుకోండి. ఇన్సైడ్ ద సెల్ దిస్ ఇస్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియోలస్ అండ్ ఆ న్యూక్లియోలస్ లోపల మనకు ఏముంటుంది? న్యూక్లియోలస్ లోపల దిస్ ఇస్ క్రోమాటిన్. న్యూక్లియోలస్ లోపల ఉండేది క్రోమాటిన్. ఓకే, సో క్రోమాటిన్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ అప్, అదే క్రోమాటిన్ ని మనము ఓపెన్ అప్ చేస్తే, ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ ఇట్ అప్ అప్పుడు ఏమైతుంది? సంథింగ్ లైక్ దిస్ మనకు కనపడుతుంది. అది ఏంటి? క్రోమోజోమ్. వాట్ ఆర్ దీస్? క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సో క్రోమోజోమ్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఫర్దర్ గా ఆ క్రోమోజోమ్ మీద ఇట్లా బ్యాండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఎన్ఏ అండ్ దిస్ డిఎన్ఏ విల్ హ్యావ్ జీన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ న్యూక్లియస్. ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ న్యూక్లియోలస్. ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియోలస్ క్రోమాటిన్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద క్రోమాటిన్ ఏముంటది? క్రోమోజోమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్రోమోజోమ్ and chromosome will have DNA, DNA will have genes. అర్థమైందా? రైట్. సో న్యూక్లియస్, న్యూక్లియోలస్, దెన్ క్రోమాటిన్, క్రోమాటిన్ will have chromosome, chromosome will have DNA, then genes. ఇలా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో డిఎన్ఏ బ్యాక్టీరియాలో ఎలా అంటే, బ్యాక్టీరియాలో న్యూక్లియస్ లేదు. బేసికలీ మనకు డిఎన్ఏ ఎక్కడ ఉంటది? న్యూక్లియస్ లోపల. సో బ్యాక్టీరియాలో న్యూక్లియస్ లేదు. న్యూక్లియస్ లేదు కానీ డిఎన్ఏ ఉంది. అంటే ఇఫ్ డిఎన్ఏ ఇస్ ప్రెసెంట్ వితౌట్ ఎనీ న్యూక్లియస్ దాన్ని మనం ఏమంటాము? న్యూక్లియాయిడ్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియాయిడ్. సో దిస్ న్యూక్లియాయిడ్ దేంట్లో ఉంటుంది? బ్యాక్టీరియా. వేర్ నానా? బ్యాక్టీరియా. ఓకే, leucoplast and plastid. Leucoplast is a type of plastid. Okay, I'll come to that explanation. Yamuna. ఇప్పుడు న్యూక్లియో ప్లాస్టిడ్ ఇంకా మనకు రాలేదు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్లాస్టిడ్ లో వీ హ్యావ్ 3 types: క్రోమోప్లాస్ట్, క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి? ల్యూకోప్లాస్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 types of plastids. రైట్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాస్టిడ్ అండ్ ల్యూకోప్లాస్ట్ అంటే డిఫరెన్స్ కాదు. ల్యూకోప్లాస్ట్ ఇస్ బేసికలీ అ టైప్ ఆఫ్ plastid. ఓకే, which one is suicidal bag? Lysosome. Okay, I will discuss all the cell organelles. Wait, మనకు న్యూక్లియస్ అయితే అయిపోయింది. న్యూక్లియస్ ఎప్పుడైతే మనం డిస్కస్ చేస్తామో, న్యూక్లియస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు we have to talk about prokaryotic and eukaryotic cells. Okay, so prokaryotic eukaryotic cells లో ఇప్పుడు చూడండి, we all are eukaryotes. Okay, మనం ఏంటంటే eukaryotes. prokaryote లో nuclear membrane is absent, then organelles are absent. Prokaryotes lo no organelles.
Then chromosome number is usually 1. Examples bacteria, green algae ఇవన్నీ examples అన్నమాట. కానీ eukaryotes లో we have nuclear membrane, then organelles are present, chromosome will be more than 1. Plant, animal and fungi are the examples. Okay, plant, animals and fungi are the examples. Okay. So difference between eukaryotes and prokaryotes chala important. Please remember that. Okay. Animal cell, plant cell maddhalo difference adi oka important question. Adi kaakuna prokaryotes and eukaryotes maddhalo difference enti adi inkoka important question. Right? So next one, ikkada we will talk about total 6 organelles ippudu. Ee 6 organelles lo first 3 organelles enti, okatemo ER endoplasmic reticulum, inkokati Golgi apparatus, okay, and inkokati lysosomes. Lysosomes ni suicidal bag of cell kuda antaru. Enduku suicidal bag antaru adi manam discuss cheddam. Kani first let me start with endoplasmic reticulum. Okay, so ER or endoplasmic reticulum, they are of 2 types. Smooth endoplasmic reticulum inka rough endoplasmic reticulum. Okay, so smooth endoplasmic reticulum ante enti, it will not have ribosomes. Rough endoplasmic reticulum enti, it has ribosomes. Okay, rough endoplasmic reticulum lo ER paina ribosomes untundi, kani ikkada smooth endoplasmic reticulum ఏంటంటే ER మీద ribosomes will not be there. Okay, ER మీద ribosomes will not be there. అవును యమున, లైవ్ సెషన్స్ లో మీకు రివిజన్ కి బాగా యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. రికార్డెడ్ సెషన్స్ మీరు వినండి, కానీ లైవ్ సెషన్ లో మీరు డౌట్ అడగొచ్చు, ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు మీరు టీచర్ తో. ఓకే, పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా నాన్న. Ma'am, tell about triple IT Basar. Okay, Harshita, I will try to make a video on that. Ma'am, name 2 cell organelles that contain their own genetic material and ribosomes. We will come across that. మీరు ఒక్కొక్క cell organ ని ఇప్పుడు వినండి. Okay, so you will only come to know which has its own genetic material. Okay, so endoplasmic reticulum. First, let us discuss about endoplasmic reticulum. లో డిఫరెంట్ టైప్స్. ఒకటేమో రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, ఇంకొకటి ఏమో స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఓకే, ఎందుకు అది స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం? ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఇలా మనకు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం పైన ఇట్లాంటి రైబోసోమ్స్ ఉంటే కనుక, ఓకే, so if we have ribosomes on endoplasmic reticulum, we call it as rough endoplasmic reticulum. ఏమంటాము? rough endoplasmic reticulum. ఒకవేళ if we don't have any ribosomes, okay, అంటే ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం మీద రైబోసోమ్ లేదు అంటే, that we call it as smooth endoplasmic reticulum. Okay, so smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఫంక్షన్, రైట్? అండ్ కాంపోజిషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్, ఇజంట్ ఇట్? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కాంపోజిషన్ ఏంటి? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో ఏమేమి ఉంటుంది? సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ విల్ హ్యావ్ లిపిడ్స్ ఇంకా ప్రోటీన్స్, రైట్? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ హ్యావింగ్ లిపిడ్స్ ఇంకా ప్రోటీన్స్. సో లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ are also present in ER. Okay, so membrane of ER ante endoplasmic reticulum is same as that of plasma membrane. Ante it has got nucleus, lipids inka proteins. Okay, ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఫంక్షన్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, RER rough endoplasmic reticulum and SER smooth endoplasmic reticulum, right? So RER also called as protein factory. కానీ SER smooth endoplasmic reticulum is known as fat factory. అంటే rough endoplasmic reticulum లో protein will be synthesized. ఓకే, RER లో మనకు ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంటే ప్రోటీన్ ఇక్కడ తయారైతుంది. ఎక్కడ? రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం లో.
అలాగే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఏం సింథసైజ్ అవుతుంది, అది నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్. సో విచ్ ఈస్ ద ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ విచ్ ఈస్ ద లిపిడ్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ? నాకు చెప్పండి కామెంట్ బాక్స్ లో. ఎవ్రీవన్ టైప్ దట్. ఎస్ నాన్న, టిఎస్ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు, డెఫినెట్లీ వినొచ్చు టిఎస్ వాళ్ళు. ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద పార్ట్ 1. ఇదేమో పార్ట్ 2. పార్ట్ 1 లాస్ట్ సండేనే అయిపోయింది. వినొచ్చు నాన్న. బయాలజీ సెషన్స్ ఎప్పుడైతే నేను చెప్తాను 9th క్లాస్ అండ్ 10th క్లాస్ బోత్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ లిసన్. ఓకే, నిసి స్టడింగ్ ఇన్ క్లాస్ 10th. లాస్ట్ ఇయర్ సారాంశం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, సరిపోతుంది నాన్న, సరిపోతుంది. ఓకే, 9th క్లాస్ లైవ్ క్లాసెస్ షెడ్యూల్ కావాలా? ఎవ్రీ సాటర్డే ఆర్ సండే యూ విల్ హ్యావ్ బయాలజీ 9th క్లాస్ సెషన్. ఓకే, ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఐదర్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఆర్ సండే మనకు బయాలజీ లైవ్ సెషన్ అనేది ఉంటుంది 9th క్లాస్ కోసం. మిగతా రోజు వీ విల్ హ్యావ్ 10th క్లాస్ సెషన్స్. ఓకే, రిన్సీ AI క్రియేషన్ లిపిడ్ ఫ్యాక్టరీ. ఎస్, విచ్ ఈస్ ద లిపిడ్ ఫ్యాక్టరీ అది కూడా చెప్పండి. వివేక్ 510 మార్క్స్ వస్తుంది. జిఎంసీకి ఛాన్స్ ఉందా? టీజీ స్టేట్. వివేక్ యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ కట్ ఆఫ్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ కదా, వన్స్ గో త్రూ దట్. ఓకే, నాని అండ్ అరుణ్, వివేక్. ఓకే, సో ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ, విచ్ వన్ ఇస్ ద ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ? ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ is nothing but the RER. RER is the protein factory. And which one is the SER? Lipid factory or fat factory? That is nothing but SER, smooth endoplasmic reticulum. Okay, right. So function చూద్దాం. Function of endoplasmic reticulum. ఎందుకంటే each and every సెల్ ఆర్గనెల్ ఫంక్షన్ ఏంటి అది మీకు పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి. సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఫంక్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియస్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజం. న్యూక్లియస్ టు అదర్ పార్ట్స్ కి ఏదైతే మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, న్యూక్లియస్ టు అదర్ పార్ట్స్ కి మెటీరియల్స్ ఏదైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అది ఫంక్షన్, మెయిన్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో మెనీ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ ద ER, takes place on the surface of the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum surface మీద, okay, biochemical reactions will be taking place. So many biochemical reactions మనకు జరిగేది ఎక్కడ? ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం సర్ఫేస్ మీద. ఓకే, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం సర్ఫేస్ మీద కొన్ని biochemical reactions takes place and transport of materials from nucleus to other parts. న్యూక్లియస్ నుంచి అదర్ పార్ట్స్ కి మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలంటే దాంట్లో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. బికాస్ యు సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద సెల్. ఓకే, ఇది ఏమో న్యూక్లియస్. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎక్కడ ఉంటుంది? హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఆర్ ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. సో న్యూక్లియస్ నుంచి వేరియస్ పార్ట్స్ కి, సెల్లో వేరియస్ పార్ట్స్ కి, సో న్యూక్లియస్ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి ఇది స్ప్రెడ్ అవ్వాలంటే, మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలంటే అది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ద్వారానే స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఫంక్షన్. హాయ్ లీసా, ఆనంది, what is the meaning of mitochondria? Mitochondria is one cell organelle. I will discuss about that. Okay, just వినండి, ఇప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది. Mitochondria is one cell organelle. Akkada this energy will be produced. Okay, the SER of liver helps in detoxifying the poisons and drugs. So poisons and drugs ni detoxify chestadi. Poisons and drugs ni detoxify cheyadamlo kuda చాలా helpful endoplasmic reticulum, especially SER, smooth endoplasmic reticulum ఏదైతే ఉంటుంది, this smooth endoplasmic reticulum helps in detoxifying the poisons and drugs. Poisons and drugs ni detoxify చేసేది SER. ఓకే, రెక్టాంగిల్ ప్రిఫర్ చేయండి యమున. ఓకే, రెక్టాంగిల్ యాక్చువల్లీ అది ఎందుకు ఇస్తారు నేను చెప్తాను.
because there is a difference between plant cell and animal cell. You see here, plant cell usually rectangle ga untundi, rectangular shape, and animal cell edaithe untundi koncham circular shape lo untundi kabatti meeku adi pentagon shape lo kanipistadi, and plant cell is usually in rectangular shape. So both are correct. When you have cell diagram, if it is in rectangular shape, it is the plant cell. If it is in circular, oval or pentagonal shape, adi animal cell. Ante both are correct actually. Okay, Yamuna, అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఎస్ఈఆర్ అయిపోయింది కదా, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్ఈఆర్. Golgi apparatus. Next one ఏంటి? Golgi apparatus. So Golgi apparatus is made up of flat bag-like structure called vesicles. Flat structure, bag laga. Okay. So bag-like structure. There are structures like this. Bag-like structure. Right. So itla bag-like structure called as vesicles. ఈ వెసికల్స్ ఎందుకు అసలు Golgi apparatus ని పోస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద సెల్ కూడా అంటారు. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటే ఇది అమెజాన్ కొరియర్ సర్వీస్ లాగా. ఇప్పుడు అమెజాన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ టేక్ అంటే ప్రోడక్ట్స్ ని తీసుకొని దాన్ని మంచిగా మోడిఫై చేసి స్టోర్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని మంచిగా ప్యాకింగ్ చేస్తారు. ప్యాకింగ్ చేసిన తర్వాత దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు కస్టమర్స్. ఓకే, అంతే కదా జరుగుతుంది. సో Golgi apparatus కూడా కొన్ని సబ్స్టెన్స్ ని స్టోర్ చేసి మోడిఫై చేసి దాన్ని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి ప్యాకేజింగ్ చేసి నెక్స్ట్ ఆర్గనెల్ కి పంపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో Golgi apparatus, దే ఆర్ ఫ్లాట్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వెసికల్స్. ఓకే, ఆ ఫ్లాట్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ని వెసికల్స్ అంటారు. సో ఇలా యూ కెన్ సీ దేర్ విల్ బి మెనీ వెసికల్స్ అరేంజ్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది, స్టోరేజ్, ప్యాకేజింగ్, మోడిఫికేషన్, ఇంకా డిస్పాచింగ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. ఏదైతే Golgi apparatus లోపలికి వస్తుంది అది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి డిస్పాచ్ అవుతుంది. ఓకే, అరుణ్ కుమార్, చంద్రహాస్, నాని, ఓకే. So once again you see here Golgi apparatus function ఏంటి and Golgi apparatus కి ఇంకొక పేరు ఏంటి, what is the other name for Golgi apparatus? Navdeep, Rinku, hi Rinku. Ma'am, I am a new student, Telugu gamer, yes. Ma'am, so Golgi apparatus also known as the postman of the cell. Cell lo postman anedi Golgi apparatus. E Golgi apparatus lo there are flat bag like structure. Okay, flat bag like structure called vesicles. So basically what these vesicles are doing, they are helping in storage, packaging, modification and dispatching of the proteins. Actually we'll understand with the help of one bread. ఇప్పుడు బ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీలో బ్రెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది. బ్రెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మషిన్ లో అది తయారైతుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తర్వాత ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు అలానే పంపిస్తారా వితౌట్ ఎనీ ప్యాకేజింగ్ టు ద షాప్? పంపించరు కదా. సో మన దగ్గరికి వచ్చే వరకు అది మంచిగా ప్యాక్ అయ్యి దాని మీద స్టిక్కర్, లేబులింగ్ అన్ని పెట్టి అమ్ముతారు. ఓకే, సో సిమిలర్లీ మన సెల్ లోపల, ఓకే, ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం సెల్ లోపల ఫస్ట్ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మషిన్ ఏది అంటే ప్రోటీన్ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది, ఈఆర్ లో. ఓకే, సో ఈఆర్ ఈస్ లైక్ ద ఫ్యాక్టరీ. ఈఆర్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యాక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద Golgi. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో టు ద Golgi విచ్ ఇస్ ద ప్యాకింగ్ మషిన్. ఫస్ట్ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మషిన్ లో బ్రెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. దెన్ ద బ్రెడ్ విల్ బి సెంట్ టు ద ప్యాకింగ్ మషిన్.
ప్యాకింగ్ మషిన్ లో అది మంచిగా ప్యాకింగ్ అవుతుంది. ప్యాకేజింగ్ చేశాక దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు అదర్ ప్లేసెస్, అదర్ షాప్స్. ఓకే, సో ఈఆర్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఇస్ లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మషిన్, గాల్గి అపారటస్ ఇస్ లైక్ ప్యాకింగ్ మషిన్. ఓకే, సో ఒక దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది, ఇంకొక దగ్గర అది ప్యాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ప్యాకింగ్ చేశాక అగైన్ గాల్గి అపారటస్ లో ప్యాకింగ్ అయ్యాక ఇట్ ఇస్ సెండ్ టు ద సెల్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ వాట్? ప్రోటీన్స్. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో వాట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్? ప్రోటీన్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. ఓకే, సో ప్రోటీన్స్ అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో. అక్కడ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద గాల్గి అపారటస్. ఓకే, ప్రోటీన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యాక ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ సెండ్ టు ద గాల్గి అపారటస్. గాల్గి అపారటస్ లో జరిగేది ఏంటి? ఆ ప్రోటీన్ స్టోరేజ్ జరుగుతుంది, మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రోటీన్, ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్, ఫస్ట్ స్టోరేజ్ దెన్ మోడిఫికేషన్, దెన్ దాన్ని మంచిగా ప్యాకింగ్ చేసి మళ్ళీ అది డిస్పాచ్ చేస్తారు, డిస్పాచింగ్ ద మెటీరియల్స్. ఓకే, ప్లాస్టిడ్స్, ఐ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్. ప్లాస్టిడ్స్ ఏంటి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే మీకు అర్థమైందా? ఈఆర్ ఆర్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులంలో ప్రోటీన్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. ఫస్ట్ ప్రోటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. ప్రోటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యాక ఇట్ ఈస్ దెన్ సెంట్ టు గాల్గి అపారటస్. ఆ గాల్గి అపారటస్ లో స్టోర్ అవుతుంది, మోడిఫై అవుతుంది, అండ్ దెన్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్పాచ్డ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇన్ ద గాల్గి అపారటస్. Okay, last year student, very good, very good. You got full marks, super Nana. So now, who discovered Golgi apparatus? అసలు Golgi apparatus ని డిస్కవర్ ఎవరు చేశారు అంటే క్యామిలో గాల్గి. ఎవరు? క్యామిలో గాల్గి. అందుకే అతని పేరు మీద గాల్గి apparatus పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఓకే, టిష్యూ చాప్టర్ నెక్స్ట్ నాన్న, నెక్స్ట్ సాటర్డే ఆర్ సండే we will have the explanation of tissue chapter. Okay, definitely Anvit, I will explain plant tissue and animal tissue, both I will explain. తెలంగాణ వాళ్ళకి ఏపీ వాళ్ళకి ఇద్దరికి సెపరేట్ సెషన్స్ ఉంటాయి, కానీ బయాలజీ సెషన్స్ దాదాపు సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ క్యాన్ అటెండ్ ద లైవ్ సెషన్. అండ్ స్పెసిఫిక్ గా మీరు చూడాలంటే తర్వాత రికార్డెడ్ సెషన్స్ లో మీరు స్పెసిఫిక్ ఏపీ వీడియో, స్పెసిఫిక్ తెలంగాణ వీడియో చూడొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో క్యామిలో గాల్గి. నెక్స్ట్ మనకు ఏంటి? లైజోజోమ్స్. ఏంటి నాన్న ఇది? లైజోజోమ్స్. ఈ లైజోజోమ్స్ ని స్విసైడల్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ద సెల్ కూడా అంటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ బై ద గాల్గి అపారటస్. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లైజోజోమ్స్ ఇస్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గాల్గి అపారటస్ ఓన్లీ. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ ఫ్లూయిడ్. లైజోజోమ్ లోపల ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ హ్యాస్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, ఆ ఫ్లూయిడ్ లో ఉండేది ఏంటి? డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. సో ఇది లైజోజోమ్స్. లైజోజోమ్ చుట్టూ మనకు ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది, అండ్ లైజోజోమ్ లోపల అనేది ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ ద డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్. ఓకే, ఆ ఫ్లూయిడ్ హ్యాస్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ అన్నమాట. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో లైజోజోమ్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్విసైడల్ బ్యాగ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. మీకు తెలుసా వై లైజోజోమ్ ఇస్ కాల్డ్ స్విసైడల్ బ్యాగ్? డూ యు నో? చెరీ, రిన్సీ, ఆసమ్, నాని, అమ్ము చెప్పండి. రేణుక, హాయ్ రేణుక. రిషి. సి, సో లైజోజోమ్ లోపల ఏముంటుంది? దేర్ విల్ బి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. సో బేసికలీ ఏంటంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ లైజోజోమ్. సో లైజోజోమ్ లోపల ఒక డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఉంది. సో లైజోజోమ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ డైజెస్ట్ ద డెడ్ సెల్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఫారెన్ మెటీరియల్. సెల్ లోపల ఏమైనా ఫారెన్ మెటీరియల్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ డ్యామేజ్ సెల్. ఓకే, అంటే లోపల ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగింది సెల్ ఆర్గనెల్స్, అవన్నీ అది డైజెస్ట్ చేసి క్లీన్ చేసేస్తుంది. ఓకే, మంచి పని చేస్తుంది. కానీ పాపం దాంట్లో ఏమైతుంది? when this digestive enzyme is released, ఆ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఇక్కడ ఉన్న cells, damaged cells, suppose these are the damaged cells. So our damaged cells ni it will try to dissolve or clean anamata. Okay, so digest chesestadi. Our digest chese process lo it is going to digest itself, its own cell.
ఇట్స్ ఓన్ సెల్ ని కూడా డైజెస్ట్ చేసేస్తుంది. అదే ప్రాబ్లం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డైజెస్ట్ ఇట్స్ ఓన్ సెల్ ఆల్సో. అందుకే అది సూసైడల్ బ్యాగ్, అందుకే దాన్ని సూసైడల్ బ్యాగ్ అంటారు. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. లైజోజోమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఏదైతే మనకు వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది సెల్ లోపల, వాట్ ఎవర్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వీ హ్యావ్, అంటే ఎట్లాంటి వేస్ట్ మెటీరియల్, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, డ్యామేజ్డ్ సెల్, ఫుడ్ పార్టికల్, ఇవన్నీ వేస్ట్ మెటీరియల్. ఓకే, ఇవన్నీ వేస్ట్ మెటీరియల్ ని అది రిమూవ్ చేస్తుంది. లైసోజోమ్ బేసికలీ ఇస్ రిమూవింగ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్. ప్రతి ఒక్క వేస్ట్ మెటీరియల్ ని అది రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, so waste material from the cell it is removing. So lysosome act as a waste disposal system. And if something is removing the waste materials, danni manam em antamu, waste material, waste disposal system. What we call that? Waste disposal system. Okay, Surya actually respiration topic already cheppanu, kani there was some issue in that, adi malli naku record cheyali ostadi. Okay, సో లైసోజోమ్ అర్థమైంది కదా. నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ 3 మోర్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఇప్పుడు మనం ఈఆర్, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం, దాని తర్వాత ఈఆర్ తర్వాత మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాము, లైసోజోమ్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, గోల్గి అపారటస్. ఈ 3 సెల్ ఆర్గనెల్స్ ని వీ హావ్ డిస్కస్డ్. నౌ వీ విల్ సీ మైటోకాండ్రియా, ప్లాస్టిడ్స్, ఇంకా వాక్యూల్స్. ఓకే, సో ఇవి నెక్స్ట్ మేజర్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అన్నమాట. ఏంటి, ఒకటేమో మైటోకాండ్రియా, ఇంకొకటి ప్లాస్టిడ్, ఇంకొకటి వాక్యూల్స్. ఓకే, సో లెట్ us see ఫస్ట్ మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ కూడా అంటారు. వాట్ మైటోకాండ్రియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. ఎందుకు పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ పవర్, అంటే ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇక్కడ మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. అండ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా ఏటీపీ ఫార్మ్ లో energy will be stored. Energy is stored in the form of ATP inside the mitochondria. Okay, so ippudu ardhamainda why mitochondria is called powerhouse of the cell? Because it is producing ATP. adi em produce chestadi? ATP, adenosine triphosphate. Okay, Renuka, you are from AP. Okay, Renuka. సో మైటోకాండ్రియాలో ఎలా అంటే ఒక అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఓకే, బేసికలీ మైటోకాండ్రియా షేప్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ మెంబ్రేన్. అవుటర్ మెంబ్రేన్ కాకుండా దేర్ ఇస్ అ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. దిస్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, ఓకే, దిస్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టే. ఈ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ని ఏమంటారు? క్రిస్టే. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ మెంబ్రేన్. ఇది ఏంటి? outer membrane, and inner membrane is called as cristae. డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నావా ఎవరు? జోగి, నాని. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫ్రీక్వెంట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా ఇస్ ఫోల్డెడ్. ఆ ఫోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్ ని ఏమంటారు? సో ద ఫోల్డింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్, దాట్ ఈస్ బేసికలీ క్రిస్టే అన్నమాట. ఏమంటారు ఆ ఫోల్డింగ్స్ ని? క్రిస్టే. అండ్ హియర్ దెర్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. Mitochondria has its own DNA. Okay, you will see here. So mitochondria will have its own DNA. Okay, ikkada oka DNA, here you can draw one more DNA. Ante DNA ekkada undali basically? So DNA should be there in the cell. అంటే ఒక సెల్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లోపల డిఎన్ఏ ఉంటుంది. కానీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ లో డిఎన్ఏ ఉండడం ఏంటి? సెల్ ఆర్గనెల్స్ లైక్ మైటోకాండ్రియా విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డిఎన్ఏ. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ. అందుకే దాన్ని ఆటోనామస్ ఆర్గనెల్ కూడా అంటారు. క్లియర్? ఎస్ జాహ్నవి, exactly. Mitochondria are the cell organelles which have their
ఓన్ డిఎన్ఏ. సో అర్థమైందా, మైటోకాండ్రియా ఏంటంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డిఎన్ఏ. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మైటోకాండ్రియా సంబంధించిన. అండ్ మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఏటీపీస్ అంటే ఏంటి, అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే, అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సో అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఆర్ ఏటీపీ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మైటోకాండ్రియా లోపల ఏటీపీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఈ ఏటీపీస్ ఆర్ ద ఎనర్జీ సోర్సెస్, ఎనర్జీ కరెన్సీ. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, క్లాస్ చెప్పడానికి నాకు ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో నా సెల్స్ లో ఉన్న మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీ స్టోర్ అయి ఉంది. ఆ ఏటీపీ నుంచి ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎనర్జీ. మళ్ళీ క్లాస్ చెప్తూ ఎనర్జీ అయిపోతే మళ్ళీ ఫుడ్ తింటాము కదా, ఫుడ్ తిన్నప్పుడు రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మళ్ళీ ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఈ మైటోకాండ్రియాలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డిఆక్సీ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఓకే, full form of DNA, full form of RNA. Hi Punya, after a long time. How are you Punya? Punya is your super senior. Kada? Raju, Janavi. Yes, Nana. Mitochondria అయిపోయిందా? Next in plastids. Okay. So plastids are present only in the plant cells. Plastids ఏమైనా animal cells లో ఉంటుందా? కాదు. Animal cells will never have plastids. Plastids will be present only in plant cells anamata. Okay, so ee plastids, they are actually pigments, they give colors. So plastids are of three types. Adi entante chromoplast, leucoplast and chloroplast. Okay, ఒకటేమో chloroplast, ఇంకొకటేమో leucoplast, ఇంకొకటేమో chromoplast. Three types of plastids will be there. So what are the three types of plastids? Chromoplast, leucoplast and chloroplast. Three types of plastids. Chromoplast అంటే ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ లో రకరకాలు కలర్డ్ ఫ్లవర్స్, పింక్ కలర్, రెడ్ కలర్, yellow కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఫ్లవర్స్ why it is colored? Because of chromoplast. It has a pigment called chromoplast. Roots will be there, no? All the roots they have leucoplast. ఇప్పుడు రూట్స్ కలర్ ఏంటి? వైట్ కలర్. రూట్స్ ఆర్ యూజువలీ వైట్ ఇన్ కలర్. అయితే ఆ వైట్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ పిగ్మెంట్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యూకోప్లాస్ట్. ఇంకొకటి ఏంటి? క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఇప్పుడు లీవ్స్, ప్లాంట్స్ లో ఆల్ ద లీవ్స్ దే ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. వై ద లీవ్స్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్? బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ కాల్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్. అంటే క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది క్లోరోప్లాస్ట్ వల్ల. ఓకే, Punya 1032, you are from which batch Punya? Can you tell me? Plastids are present only in plant cells. Are you 2025 batch Punya or which Punya? Chalo, Nandu, Arun Kumar, Satvik, Harshita, Ammu, Raju. Control condition lesson na chaptanu. Okay, leucoplast, it stores the ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని స్టోర్ చేసే పార్ట్ ఏది? ల్యూకోప్లాస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ సెల్ ఆర్గనెల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది వాక్యూల్. సో ఈ వాక్యూల్ చేసేది ఏంటి? ప్లాంట్ సెల్స్ లో దేర్ విల్ బి వెరీ లార్జ్ వాక్యూల్ అండ్ యానిమల్ సెల్స్ లో దేర్ విల్ బి స్మాల్ వాక్యూల్. ఓకే, సో ప్లాంట్ సెల్ లో లార్జ్ వాక్యూల్, యానిమల్ సెల్ లో స్మాల్ వాక్యూల్. స్టోరేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ మెటీరియల్ bigger in plant cells. Vacuoles are always bigger in plant cells and vacuoles are smaller in animal cells. Animal cells lo vacuoles are smaller and plant cells lo vacuoles are bigger. Okay, हाजिरा तनु भाग्यश्री पुण्य आ पुण्य है ना? ओके, भाग्यश्री हाजिरा पुण्य ग्रुप మీరే కదా? ఓకే, జోగి 2025 బ్యాచ్. 2025 బ్యాచ్ వాళ్ళు వచ్చి క్లాస్ వింటున్నారా? మ్యామ్ టుమారో 10th క్లాస్ క్విజ్ ఇస్ దేరా? టుమారో 10th క్లాస్ క్విజ్ లేదు. క్విజ్ మేబీ మండే ట్యూస్డే చేద్దాం. టుమారో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ దిస్ వన్, హిందీ అండ్ తెలుగు మ్యారథాన్. ఈవినింగ్ 5 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈవినింగ్ 5 o'clock to 7, then 7 to 9. Total 2 hours class, total 4 hour class.
Tomorrow class is there. Tomorrow 5 o'clock you have a language marathon. Okay, tomorrow 5 o'clock language marathon. So vacuoles plant cells lo chesedi enti, it is filled with cell sap. It stores sugar, amino acid, organic acid, protein. Okay, so vacuoles chesedi enti adi sugar, amino acid, organic acid, proteins ivanni store chestundi. And vacuole is providing turgidity and rigidity also. It is providing turgidity ఇంకా rigidity to the plant cell. Vacuole ఉంటేనే ఒక ప్రాపర్ షేప్, ఒక ప్రాపర్ టర్జిడిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, Arun, Harshita, Radha, Punya, you can message me on Telegram. Okay, for my sister 9th classes, yes, you can inform all your siblings. ఎవరైతే 9th క్లాస్ లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు దట్ వేదాంతు తెలుగు 8 and 10 లో ఇప్పుడు 9th క్లాసెస్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఓకే, సో మొన్నటి వరకు 10th క్లాసెస్ చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు 9th క్లాస్ వీడియోస్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, సో నెక్స్ట్ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇది ఒక రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ప్లాంట్ సెల్స్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది కాబట్టి, సి ప్లాంట్ సెల్స్ విల్ హ్యావ్ సెల్ వాల్. ప్లాంట్ సెల్ లో సెల్ వాల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సెల్యులోజ్, బికాస్ సెల్ వాల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్. బట్ వాట్ అబౌట్ యానిమల్ సెల్? యానిమల్ సెల్ లో సెల్ వాల్ లేదు. యానిమల్ సెల్ లో మనకు సెల్ వాల్ అయితే లేదు, ఓన్లీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. కానీ ప్లాంట్ సెల్ లో ఏంటంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్లస్ సెల్ వాల్. ఓకే, బోత్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ సెల్ వాల్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. Animal cell lo only plasma membrane. Plastids are present in plant cells like chloroplast, leucoplast, chromoplast. All these plastids are present in plant cells, but animal cell lo plastids are absent. Okay, plastids are not present. Large central vacuole. Okay, oka pedda central vacuole manaku plant cell lo untundi, kani animal cell lo pedda central vacuole undavu annamata. Usually rectangular. If you see any plant cell, it is rectangular. And animal cell ఏంటంటే కొంచెం రౌండ్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ సెంట్రియోల్స్? సెంట్రియోల్స్ అనేది ఇంకొక సెల్ ఆర్గనెల్ అన్నమాట. ఆ సెంట్రియోల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్. సెంట్రియోల్స్ సెల్ డివిజన్ అప్పుడు సెల్ డివిజన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది సెంట్రియోల్స్. ఓకే, so centrioles are present only in animal cell, it is not present in plant cell. Okay, కలవడానికి వచ్చావా జోగి? ఓకే నాన్న. పవన్ సాయి, పవన్ సాయి, యాక్చువల్లీ ఐ గేవ్ ద వీడియో. ఓకే, కానీ అక్కడ సమ్ ఆడియో ఇష్యూ వచ్చింది. 1 hour వీడియోలో 1 hour 15 minutes వీడియోలో ఆడియో ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి అది మళ్ళీ రికార్డ్ చేయాలి వస్తుంది, అందుకే అది పోస్ట్ అవ్వలేదు. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ పవన్. ఐ విల్ ట్రై టు పోస్ట్ ఇట్ సండే మండే, ఏదో ఒక రోజు. సండే రేపైతే మ్యారథాన్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్ ఉన్నాయి. ప్రాబబ్లీ మండే రోజు నేను ట్రై చేస్తాను పోస్ట్ చేయడానికి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రాధా. మ్యామ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్ అని కాదు, ప్లాంట్ సెల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ప్లాంట్ సెల్ చూడడానికి కొంచెం ఇలా ఉంటది. సో ప్లాంట్ సెల్ సెంటర్ లో మనకు ఒక పెద్ద వాక్యూల్ కనిపిస్తుంది. 90% ఆఫ్ ద స్పేస్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద వాక్యూల్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్లాంట్ సెల్ లో యూ విల్ హ్యావ్ chloroplast. So this chloroplast, it is absent in animal, and cell wall also absent in animal, but plant cell lo cell wall kuda untundi. Chloroplast okati plastid adi kuda untundi. Animal cell chudandi, animal cell looks something like this. So animal cell lo vacuoles meer chudandi, chinna vacuoles. Okay, animal cell lo vacuoles are very small, and centrioles anedi oka organelle untadi. Cell wall will be absent. Whenever you see any plant cell, sorry, animal cell, cell wall will be absent. If you see in animal cell, cell wall will be absent. Okay, Bhuvana, baga arthamainda? Very good Nana. Okay, chalo, next Sunday or next Saturday we will be starting tissue chapter. So first plant tissue, then animal tissue.
ఒక్కొక్కటి అన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ వినండి నాన్న, మనకు లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ రికార్డెడ్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఫాస్ట్ రివిజన్ కోసం మీరు రికార్డెడ్ సెషన్స్ కూడా చూడొచ్చు. టీచర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే, మాట్లాడాలంటే, డౌట్ క్లియర్ చేయాలంటే మీరు లైవ్ సెషన్స్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, SER అంటే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. SER అంటే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. అండ్ దిస్ PDF ఆల్సో ఇస్ షేర్డ్. ఆల్రెడీ నేను ఒక 1 షాట్ తీసుకున్నాను సెల్ చాప్టర్ మీద. ఐ హావ్ డన్ ఆ 1 షాట్. ఆ 1 షాట్ డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు చెక్ చేస్తే యూ విల్ ఫైండ్ 1 PDF. ఓకే, PDF is already there. క్లియర్? సో దిస్ వాజ్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ సెల్. పార్ట్ 2 కూడా మనం కంప్లీట్ చేసేసినాము. ఓకే, అండ్ బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ సెల్. సెల్ థియరీ ఎవరెవరు ఇచ్చారు? ష్లీడన్ అండ్ శ్వాన్. పార్ట్ 1 లో మనం డిస్కస్ చేసాము. దెన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్రతి ఒక్క సెల్ కి ఉంటుంది. సైటోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియస్, 3 మెయిన్ పార్ట్స్: ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, సైటోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ is selectively permeable. It is like protecting the cell anamata. Cell wall, it has cellulose. Cell wall is present only in plants. Okay, then prokaryotes lack a true nucleus. Eukaryotes have nucleus. Prokaryotes or nucleus undavu. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Mitochondria and plastids have their own DNA. So they will ask you which are the 2 organelles which have their own DNA. One is mitochondria and another one is plastid. Okay, so plastids and mitochondria, these are the 2 cell organelles which have their own DNA. Autonomous organelles kuda antaru anduke. Okay, very important question. 1 mark or 2 mark lo adugutaru. Okay, so plastids and mitochondria, they have their own DNA, right? Giyu, Jani, you understood? Janvi, very good Nana. So that's all. This was the end of part 2 also. And 10th class students, if you know any 10th class student, మీ senior or మీ elder sister or brother, వాళ్ళకి మీరు చెప్పొచ్చు. Vijayam batch is now available for 2199. Okay, earlier it was for 2599, but now it is available for 2199. ప్రైస్ డ్రాప్ అయింది. సో ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఎన్రోల్ చేయాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్ అవైలబుల్. క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ యూ కెన్ ఎన్రోల్. ఓకే, చలో, దట్స్ ఆల్ ఎవ్రీబడి. మళ్ళీ మనం కలుద్దాం 9th క్లాస్ సెషన్ నెక్స్ట్ సాటర్డే ఆర్ సండే రోజు. మీరు ఒకసారి ఛానల్ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ దెన్ ఎట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా ఈ సెషన్ కమెంట్ లో మీరు చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు లైవ్ చాట్ కాదు, సెషన్ అయిపోయాక కమెంట్ బాక్స్ లో డ్రాప్ యువర్ మెసేజెస్. ఓకే మ్యామ్, నీట్ ఛానల్లో క్లాసెస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు? నీట్ ఛానల్ క్లాసెస్ విల్ స్టార్ట్ వెరీ సూన్, డోంట్ వరీ. ఓకే, చలో, దట్స్ ఆల్. బాయ్, టేక్ కేర్, గుడ్ నైట్. కలుద్దాం మనం వెరీ సూన్ ఇన్ అనదర్ సెషన్ నెక్స్ట్ వీక్ 9th క్లాస్ వాళ్ళకి. టుమారో 10th క్లాస్ సెషన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, చలో, బాయ్ ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్, గుడ్ నైట్.